在影音平台抖音的国际版 TikTok， 和美国要求在含因中国的母公司字节跳动撤离哩。不过 TikTok 伫咧初七是正式对美国政府提起违宪的诉讼，这等于是美国的国家安全和美国1.7亿的 TikTok 用户权利的对决。外界研判这官司可能会拖几粒冬，若是 TikTok 告诉，可能就会退出美国的市场。美国总统拜登伫咧4月24日签国会通过 TikTok 嘅禁令法案，以国家安全为理由，强制要求 TikTok 伫9个月内脱离中国母公司字节跳动。TikTok 伫咧初日向华府联邦上诉法院提出违宪嘅诉讼，控告这项法案违反宪法第一修正案，侵犯全美国1.7亿用户嘅言论自由权。TikTok is asking first to temporarily block the federal law from going into effect so that they could go through this lawsuit. But what they're arguing is that the lawsuit is unconstitutional and violates the First Amendment because it is restricting people's speech on TikTok. TikTok 伫咧诉讼内面讲，这是美国国会有史以来第一遍立法抵制一个公开言论平台，并且禁止美国人就这个平台发表言论。美国是强调，法案并不是禁止使用 TikTok。而是透过转授的方式减少安全的疑虑。因为字节跳动指出，中国当局是未同意要卖，特别是 TikTok 的演算法被认为是在美国地区营运成功的关键。因为对技术面来看 ，TikTok 的运作也无啥可能独立伫咧其他地区以外家己营运。外界预测，这场宪法辩论的官司短期内是未结束。上海的情形是 ，TikTok 败诉了就退出美国的市场。It's a really complicated one. A lot of experts have also said that it could go as far as the Supreme Court. So even though there is the 9-month to 1-year deadline for TikTok to be sold, this lawsuit could possibly stretch that out much longer, even years. TikTok 计划透过宪法诉讼要求禁止美国司法部实施强制出售的法案，这件历史性的违宪官司对决，也再一遍看到美国甲中国伫咧国家安全甲经济实力的比较甲竞争。公司新闻张淑芬编辑。